Now let's head on ground with Barije Andrew, who is in the Kampala Central Business District, let's take it through other points of discussion. What does he have to now? What does he have to say? And what do the public have to say of matters regarding the business situation in the country? That is the question. All right, thank you very much, Joram. And we are just right here at the border eviction, just right here at Wandegeya division. And quite there are lots of grievances being put across by the different borders being arrested, of course, for permit issues. But I'm not going to speak so much. Let them speak for themselves of what is happening right here. Mukulu mujebale ko mbalamusiza mwenna abanda bana abampuliriza mbalamusiza mwenna abanda bana abampuliriza tuli wano Wandegeya ku police station batukutte kye batukwatidde njagala mumpulire bulungi bannanga ababooda kye batukwatidde mumpulirize kino bulungi nnyo ndi musajja mukulembeze kye batukwatidde si kibi mumpulirize bulungi ekya permit naye ekibi kiri ekintu kimu batukwatidde permit uwawe tulina ofuna permit somero liriwo lino tuyigiriza nti tuyige boda nga boolaba nti driving school weezireze emmotoka naye driving school ya boda tokola ki teriiwo baatuwa udisa wano nejja netuyigiriza ne batugjamu emitwalo 6 n'ekitundu ne tusasula emitwalo 6 n'ekitundu nga it's the process whereby tutandika okugenda okufuna permit nga lyekkuba tuvudde tugenda oyitamu tufune permit gye bakola ki gye beetaaga ebintu ebyo ne babeebakira ne batuleetera ebirala ku kesisi waneeno ne tubigoberera era neno ne bigaana ekibuuzo kiri nti wowe tugenda okujja permit era permit tuzaagala nnyo naye ekituufu kiri nti wewa ekyokulala batutawaanyiza nnyo mu gavumenti munaatusonyiwa okwogera obubi lwaki batugamba tulina okuba ne reflector being with a reflector it's not bad ne reflector oba ekintu kyebayita reflecting kireflectinga nga bakikubyemu light like night emisana emmotoka wenda ekkubamu ettaala togenda ku reflecting era reflector ekola kiro baleme kutuwuddisa kano konna kawaani ebyo batubuzabuza bwe reflector emisana ekola ki essomero litulina okugenda bafuna permit liriwa bate tulina buzibu esente za permit tuzirina era tusobola okugenda tuzifuna naye essomero lyaffe exactly that's the very big question where should we go nga boolaba tuli wano YMCA esomesa ab'enviiri esomesa tethering esomesa ebirala bingi nnyo fe tulina kulagawa bangi twajja mu booda nga tulina emirimu gyaffe for example nze mwennyini I'm a teacher by profession secondary teacher na Maria Chambogo geography and divinity embeera n'enkuba n'ensalawo n'enzira mu boda nga mwenda b'emirembe eri sente ziganye wano nsobola okutetenkanyawo n'enfuna kyengezeko okulaga nti we batuteeka mu layini entuufu ey'okufuna ebisaanyizo tetugitidde n'olunaku n'olutya for example bwe baali baleeta safe border ne baleeta Uber ne baleeta Pikimi ne Ayo n'ebirala twabyaniriza nnyo nga tumanyi naffe boda tugenda kuba abasajja b'amaanyi lwa nsonga tetwamanya nti if you are going to ride someone safely kiba kitegeeza bw'oba oli mu safe border kitegeeza nti ogenda ku ridinga omuntu safe ekitegeeza nti mpa ku kasente akategeerekeka nange nkuvuge ng'omuntu ategeerekeka tompa kasente katono nyanja tekagenda kummenya kati ekibuuzo kitono nnyo abantu abamu beebuuza nti lwaki abapiki temufuna permit ku nsonga ya permit exactly batubuuzizza lwaki ababoda tetufuna permit not just because of illiteracy naye twasomako naffe naye we tulina okugenda watuufu wewa ng'ovudde ku ssente tulina gifunira Kyambogo tugifunira wano ku poliisi wano tugifunira wano ku poliisi Wandegeya tugenda wa kodi Kampala wawe tulina okugenda ofuna permit eyo wandibadde wa kubanga ffe tujagala permit tujagalira ddala naye wawe tulina okugenda era ne ssente zaayo ziriwa zemmeka sebo ssente mmeka kale tweyanziza obubaka obwo
Kati sebo. Yes sebo. Amanya gange nze Dabison. Amanya gange nze Semakula Fred. Bankutte. Nga simanyi nsonga lwaki bankula. Nasoma nakwala obudde bwange n'ensoma epapota byonna mbirina. Byonna mbirina nasasula emitwalo 6,15. Ne olwaleero sifunyemu edda amakulu. Ne bankwata nga nasasula sente zange gavumenti yakera ku macha n'enkubiriza nti genda osome ojja kutambula. Ne sifunyemu makulu. Sifunyemu epapota bino mbirina. Mbirina bulungi mbibalaze ne bangamba ebintu bigenda kukola. Nenga bebatu kunganyanga wano mugende musome tufune nesene bazitwala ate tumanyi epapula bibino bankebera amaaso bankebera amatu buli kimu kirina no obwongo byonna bankebera bulungi nnyo ebintu byonna mbirina ne bangamba batya muno lwaleete bikola ngate bangamba nti bino obeera nabyo obibeera nayo notambula paka wolifuna permit olaba nti benkanya abantu abo Kale sebo. Kitegeeza permit oyize ekintu n'okikwata ne bakuwa certificate kati ffe essomero lyaffe liriwa lye tugenda kusomeramu batuwe permit. Sema my friend akabadi kali kamu akabadi kabadde kamu abasirikale ke beetaaga bwe bakeera ku macanga balinamu akazibuzibu kati school fees una atuuse abasajja bakeera ku macanga ne beekubiriza ne bakola organization yaabwe tugenda kukwata bagala emitwalo ene naye bagambye atalina permit bagenda muwa receipt ya mitwalo ena era bagenda kukola nga abataxi abaana babeera mu taxi obalaba abavubuka tekulina omwana alina permit no ne just balina ipapula ebirwaninga kikati kyapula ky'omwezi guweddeko leta y'ekkumi si yotambulamu ey'ekisiru kitegeera mwana Ebyaddala ebyamazima ekituufu kiri nti nze sigenda saba gavumenti buyambi nze neekolera era newe banangamba nti genda ku UDISA ofune pamiti njasobola ogifuna ekinnuma kiri kimu ku lwali fulekita era bateekawo akabiina kabwe nga baagalaza Krismasi okuzza abaana ku ssomero bataddewo akabiina kaabwe era baagala kuzza abaana ku ssomero ffe tukooye ate twabako Agastya bateekewo etteeka nti oba buli mwaka wa boda aleeteyo omutwalo gubamala okusinga okuteeka mwene embeera buli luvannyuma lwaki lwabanga ti oba omutwalo buli mwaka n'abaali abatono bageze I want to ask the government because this is Uganda. Now, where should we go? Where should we go? Nowadays, you do this, everything. Now, me, I have a permit. I have a permit showing that class B. I know that you will start from A, you go to B, you go to CM and above. And whereby I have a permit, I show them the permit, they refuse that this permit, it needs class A. And I know that government, I wanted the government now to tell me what should I do, because this is a permit. That there is, this road, it is a road. Yes. It needs only the permit. If you have a permit, it means that you know all the shines of the road. Because there is no way that you tell me you wanted a class A, and yet the permit is a permit. You need to have, as long as you know the rules and regulation of the road. Yes. Not so, sir. Yes, sir. Now, I'm asking the government, which kind of the permit, because now I have been B. Now, I'm supposed to go back again and get A, and yet I've come from A. I'm now in B. Then I'm going to CM. Now, I'm also a tight security personnel. I saw them all my everything, they refuse. Let me ask you. Yes, sir. How much does it take you to process a permit? Right now, by then it was 400 something. But now, last time I went there, they told me that it's over 600. They have increased? They have increased from 400 to 600. Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. Kakati nze kyembadde nsaba nze nsaba ababaka betwalonda baveeyo batulwanirire kino ekintu twakatambula mu mwaka omupya twakatambulako just ennaku 10 sina bwe nsobola kubeera nga noonyeza mu nnaku 12 nga noonyeza emitwalo 6 egigenda ofuna pamiti batugamba twetaaga pamiti batugamba twetaaga reflector twazifuna n'ekintu kino ekya pamiti baali badde batwongerayo ebbanga baali badde batuwa at least omwezi gumu noonoonya emitwalo 6 ne gavumenti yennyini omukozi waayo okutereka emitwalo 6 mu nnaku 10 kizibu
kino batubeeyo batulwanirire. Museveni atugamba twetonderewo emirimu, tutonzeewo emirimu ne tusobola okweyiyiza emirimu. Ogenda wali n'ogula pikipiki akakadde kamu kitundu wadde wasoma wadde wakola ki n'ofuna akakadde kamu kitundu n'otandika okuvuga boda n'oyiyo omulimu n'otandika okubaawo. Naye omulimu bagutunyiyiza. Era tekigenda kulwawo okulaba nga gavumenti oluusi waliwo ebikoosi ebyegungunga nga bivudde mu baboda boda bagenda kunenya ababoda boda nti balina emputtu. Nange era bwe naalaba ekikoosi ekyegugunga okukola ekintu nange nja kuvaayo nkiyingire. Siri musajja mubi naye olw'embeera ejja kundeetera okubeera nga ndi post okugenda mu kikwekwete ekyo. Bobi Wine wanagamba mugende mutugenda kuwamba wano nange nja kugendayo. Gavumenti kino kyetusindikiza okukola bw'onyigiriza ennyindo ogireetera okujja omusaayi. Basajja bannange nze kitange yali w'amagye be basajja abayingiza gavumenti eno mu buyinza. Ne President Museveni olwaleero akimanyi nze bampita Alan Mugisha yali w'amagye yalwanirira eggwanga naye tetwakifunamu ng'abaana be. Bwe yafa ebintu ne bizikirira. Bw'ogenda mu ofiisi ya Gindi nti twali baana bagundi nti ate mukole kino ate muleete kino ate muleete kiri ne tubikoowa. Buli omu n'asalawo ayiye kyayiye afune kyatandika okukola. Kibuzo kimu waliwo abeebuuza nti lwaki temutereeza bizinensi yammwe ng'abapiki? Bizinensi twalibadde tugitereeza era tetulina buzibu nakyo naye mu kiseera ki buno kino kya bubbi bwennyini gavumenti kyetondawo nti ebeera eyo neeteesangayo n'abakulu ba poliisi ne bagamba kakati twetaaga ssente bwezi naye tuzifunye tutya tuyingirye mu babodaboda. Kino kiri impossible. Munaku 12 teri muntu wano mu gavumenti asobola okuba nga asevinze emitwalo 6 ekisobola okugula pamiti. Bakitugambye mu nnaku zino ate batandise okukwatirawo. Abaana bangi bagenda kufuna obubenje. Omulimo twagala okugutereeza naffe twagala okugutereeza naye gavumenti etukwasizaako oba etunyigiriza bunyigiriza. Era bwe betunyigiriza kati tukole tutya? Naffe tulwana nnyo tugutereeze naye emitwalo 6 olwaleero gw'oli mukozi wa TV givuddewa giveewa. Nina abaana 7 ngenda tutandikirawo nyina obbaliisa nva naakava mu nnaku nkulu ngenda kutandikirawo okunoonya emitwalo 7. Tulesa amabanja mu byalo twagala naffe otusula tupangisaawo pikipiki abamu baziinamu za looni kati tugenda kubeerawo tutya? Naffe tulwana nnyo tusobole okutereeza omulimu gwaffe naye mu bbanga ki? School fees una atuuse pikipiki kati bankwatidde wano Wandegeya ngenda ku gundi ku scroll kutawa bankwate tewali kigenda kulaga nti olwaleero nsasudde emitwalo 4. Gavumenti eyagala kufuna sente zaakola oluguudo lwa Ntebe Express bazaagala mu boda boda kiki ekigenda mu maaso bannaye? Bagala mukama wange tweyanziza nnyo kanfuneyo omulala omuyeka kanjogereko nze kyembadde nteesa bannange mukama wange dakiika ng'emu amannya agange nze Kizitoloresi naye mbadde nsaba kino ekya boda boda ne driving permit si kya wano kyokka Kampala wabula kya Uganda. Kati nze kyembadde nsaba gavumenti kye yalitaddewo institute ne tumanya mbu obanga bw'onoogamba mbu Wakiso district ab'e Wakiso bagenda ne bafuna buli ayagala okwetaba mu mulimu gwa boda boda n'agenda e Wakiso n'afuna buli ebisaanyizo ebikola ki n'owaaluwa naye n'akola ki kwegamba ne tubeera nga mu Uganda wonna tuli kyekimu era nga driving permit ffe twagala ozigula naye owa boda togenda mugamba mitwalo 6 driving permit obeera nga amugambye mbugenda ku sajjale. So gavumenti yalivuddeyo n'omuwendo omusaamusaamu kubanga banaye bana oluusi ffe ng'abantu abakulu mu boda boda waliyo n'abaana abato abasituka ebisale byali badde bisaamusaamu ku boda boda ku driving permit. Omuntu najja n'amanya mbu driving permit bye bino ebisale gavumenti byetaddewo ebisaamusaamu ebisobola okugasa buli muntu yenna n'omwana omutaaso newe kibanga eyo gyali wava nga bamugamba sasulayo mpola mpola okiraba sasulayo mpola mpola otufune driving permit kyekyo bannange tweyanziza nnyo ssebo. Yes, and we are just right here at Wandegeya Police Division. Of course, eviction of border borders, as we can see what is going on here. Those without permits are being evicted. And of course, some are being fined quite lots of money. As you can see, what's really transpiring here, some of the border borders have been taken inside. Of course, the police posts are those that don't have the requirements that need to be put out there. So that is really explaining what is really happening. And you've heard the grievances of the people speaking regarding the different stakeholders, saying this is not fair. And some are saying that the fees for getting a permit are quite expensive.
and it's not really as easy as they really anticipate, and most especially in such a time where schools are about to, of course, to open, and of course some are thinking about how they're going to take back their children back to school. But now this whole saga comes in, and they don't understand what exactly is required of them. And surprisingly, some of them have been presenting papers showing that they have what is required, but they are still being arrested. So they don't understand what is really going on, what the police want. You know, what does the police want for them? They are trying to earn a side income, and this is all coming out in a way that is very, very hard. This is something that was quite unexpected, and it came just as a surprise from them. Of course, they were given 3 days ultimatum yesterday to ensure that they fulfill whatever they have to fulfill. That's in order not to get issues with the different authorities. But then, that is what is transpiring right here. I don't know what they think, whether it's been really fair for 3 days. Probably the 3 days warning wouldn't have been quite appropriate, as we are seeing quite a number of borders are being held here at the Wandegeya Police Division. And that is what is transpiring right here, as we see the situation a little bit stranded in a way, as the border stakeholders don't understand what is going on. And majority are getting loans to buy these borders, surprisingly, and they call this being unfair if they are being evicted in such a manner that is unprecedented, let me say that, something of that sort. So that is what is transpiring right here. That's the environment. That's how the environment is, like you're here in Wandegeya at the police post. Grievances all over the place. They don't know what next to do. And of course, we anticipate that all things move as they probably expect. There are quite few demands that are anticipated from them. And of course, the entire of last year, quite so many initiatives were taking place to ensure that the border industry is regulated in a way, and it's put in a place whereby it's professional. And of course, professionalizing the job, putting up the required items that they need to be with. You know, one of them was the reflector jackets, which they have successfully been able to really comprehend very deep, and they are really doing it very perfect. But now something else has come in about the permits, and that is what is really causing quite lots of confusion right here. You can see the police right there, ready, of course, to evict any person that doesn't have the requirements needed, of course, to execute the industry, to execute the business as they really require it. So the situation has just come up a little bit abrupt. And of course, earlier, as we had come, there was most of them were being blocked on the road, and of course coming from just right here in Wandegeya, and they couldn't cross over, and there was no escape route, let me say that, for them, and they ended up falling into the trap, and evictions going on. And of course, some of them who you see here have not been evicted necessarily, but some of them, it's just the brotherhood having, you know, how it hurts to see somebody else you share the same industry going to a challenge, and you come just to be there for them. So it's what they are trying to do, to express the grievances on behalf of those borders that have been held at the police post on such a morning, quite something which wasn't really anticipated. But then we are seeing it, it's happening just right here. You can observe that they are in a state of absolute confusion, trying to understand what next, what should be done next to ensure that, and of course, life moves on appropriate. That is what is happening right here, in here, at the Wandegeya Police Post Station, as we are trying to observe the situation, what is happening. And of course, police trying to calm down the situation. And of course, there was some little bit of acts of violence here on some of them at the earlier place that we crossed. Now, where you see there, it's where the police vehicle put a block that whichever border was coming from that side, heading straight to town, was blocked. And of course, there was a limitation in movement. And of course, there was also some congestion, some sort of a traffic congestion there when the borders were being evicted. So as you're watching right there, what's your opinion? What do you think about this? Is it a right initiative to do? Do you think they could have been given a much more ultimatum to really sort out themselves and try to get the permits that they need? Well,
I don't know what you think about that, but I'll leave that to you. That's your personal opinion. I'll also reserve my opinion in that regard. So that's the situation here at Wandegeya, observing the eviction of the borders. So hopefully by later hours of the day, the situation will be solved in a way. But the ultimate, of course, complaint the border stakeholders have been putting across has been something to do with the fees. And the fees to get the permits, quite very expensive. And they also don't really understand whether they will be in position to catch up with these situations. Of course, following the current economic conditions and what is really happening right here. And this is Smart Means Business on Ground. I'm Andrew Barije. Today we've been down here in Wandegeya at the police division of the eviction of the borders. Back to studio with Joram. Said they want us to have permits. We've been arrested for a lack of having permits with us. But the question is, how are we going to get these permits? Because we do not have riding schools in the country, just like driving school, for example, who teach people how to drive vehicles on the road. Because he says, now, where are we going to go to? Which do we have riding schools in the country which teach people how to operate borders, how to ride borders? Such are questions that most of them are actually posing out and giving out on the matters to do with their grievances. But anyway, that is not something that should be of a huge worry to anybody, but apparently it is the same kind of situation that we need to be following up here on the show. But besides that kind of situation, this is Smart Means Business, and of course we shall be giving you more updates regarding that same matter of borders. So for the border riders who are watching the show currently, and if you own a border and you have someone who's riding it for you, be sure that if at all you receive information that he has been arrested for lack of a permit, you have to bail him out or help him in that kind of situation. Police is doing a crackdown on the border industry, and it has already kick-started off. And in Wandegeya, it is just mounting, as you've definitely seen with Barije Andrew, who has been giving us those particular updates this morning. Well, for that same matter, as we're winding up with Smart Means Business today, Thursday, just to quickly remind you, please run onto the Zabo platform with the USSD code *292# and definitely kickstart off your investment journey. It's going to be that simple and that's secure for you and your business. Please do so by using the USSD code *292#. Open up an account when things are okay with you, and you will definitely invest with only 15,000 Ugandan shillings as the minimum amount, and that means it gives you another advantage and another chance to invest in government bonds in there. The markets open at 8:15 a.m. and close at 3:15 p.m. East African Standard Time. Zabu says, my money, my future, and All Tech East Africa says, do something new. Coming up after Smart Means Business will be Financial Markets with Anthony Sebale. Keep it smart, 24 TV. Have yourselves a lovely day and a profitable business morning.